Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. Andarki Shubhodayam. Actually, this video relates to Karnataka state, where the High Court highlighted the communal harmony between Hindus and Muslims and recited that it should continue. Simply some fringe elements they try to interfere. The communal harmony should not become disharmony. This is what is stated by Honorable Justice M.I.Arunbof of Karnataka High Court. In the case of Madigas Dandora, represented by its president, versus the state of Karnataka, writ petition number 201685 by 2025, decided on 26th June 2025, wherein it was held that the state should consult or should constitute a committee containing the so-called Madigas Dandora people with other stakeholders and decide to celebrate the Muharram festival in the area or not. Because it is the duty of the state to maintain communal harmony. High Court can suggest. High Court cannot come in the way and they cannot maintain the communal harmony. It is a suggestion given by the Honorable High Court. So remember the case law. It's very, very important. Because such incidents will happen in any place, particularly in the Western Ghats. For example, if it is Prakasham state, you will see the communal harmony in Markapur, Kambam, in Guntur district, Satanapalli, Venukonda areas. But there will be disharmony among the same communities at times. Right. The Honorable Justice lauded LAUDED the communal harmony exhibited by Hindus and Muslims in the border area of Hyderabad, particularly in Yadgiri district. Right. Here I will read out the version of the judge. The salvation of a country. The salvation. If you go to Stovapuram, you will be seeing the Salvation Army. Salvation of a country lies hidden. Lies or in identifying the human bodies as that of human beings. And of course, as Indians, or other identities like Kannadiga, like other identities as a secondary role. Actually, in this Yadgiri district, Yadgir they call, Hindus adore Sharanu Basaveshwara, Muslims they go to Khaza Ban Nawaz Dargah, but it happens vice versa also. That means Hindus they celebrate Muharram festival. We call it as Pirla Pandaga. Muslims, they worship Basaveshwara. Hindus celebrate Muharram. What more example can be given than this for the communal harmony? But there arose the disharmony. ఇప్పటిదాకా ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు, హిందూస్ ముస్లిం బ్రహ్మాండంగా అని చెప్పాను. కానీ ఇక్కడ కూడా there is a disturbance to the communal harmony. How? అనేటువంటిది మనం అందరం తెలుసుకోవాలి. లెట్ us discuss. Actually, in the celebrations of Muharram festival, there is a singing, dancing program called as Kashi Valli. The deity Kashi Valli is being worshipped with singing and dancing by both Muslims and Hindus. For this, the Madigas, they will beat the drum. They will beat an instrument, a percussion instrument called as holige. Of late, the Madigas, they have come to the realization or they have to come to opinion that they had to beat the holige only because they are untouchables, only because they are Madigas. So they wanted to stop this nonsense. మనమే ఎందుకు చేయాలి
మనం తక్కువ కులం వాళ్ళం కదా అని వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్పి మాదిగాసు అగెనెస్ట్గా దే స్టాప్డ్ బీటింగ్ ది సో కాల్డ్ పర్కషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. వాళ్ళ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడకపోతే ఫెస్టివల్ జరగదు, ఫెస్టివల్ జరగకపోతే దేవతకు కోపం వస్తుంది, దేవతకు కోపం వస్తే ఊళ్ళో బాగుండవు. కాబట్టి దే ఆర్ ఆల్ ఇంటర్లింక్డ్ ఈవెంట్స్. దేర్ఫోర్ Hindus and Muslims insist that the festival should be done. ఈ లోపల ఒక్కో టైంలో అలా కలిసి వస్తుంది. మనకి గణేష్ నిమజ్జనం అప్పుడు మాకు ఇది వచ్చేది, ఏమంటే రంజాన్ పండుగ వచ్చేది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ముహర్రం ఫెస్టివల్ హ్యాస్ కమ్. సో దేర్ఫోర్ ది లోకల్ అథారిటీస్ లైక్ ఆర్డీఓ, డిఎస్పీ, ఆల్ దీస్ పీపుల్, వీళ్ళు దే హ్యావ్ అడ్వైజ్డ్ ది ముస్లిం పీపుల్ నాట్ టు సెలబ్రేట్ ద ముహర్రం ఫెస్టివల్. అక్కడ వచ్చింది తగాద. అండ్ మోర్ ఎవర్ the Madiga Dandora, represented by its president, they have filed a writ petition that the beating should stop and Muharram festival should not be conducted because ఒకసారి జరిగిందంటే గ్యారంటీగా తగాదాలు వస్తాయి అనేటువంటి దాంట్లో సో దే వాంటెడ్ టు గివ్ a writ of mandamus to the state not to celebrate the Muharram festival. Normally, the court will ask for the statement or affidavit by the concerned department, the state. The state says that in this disharmonial basis, ila jarigina paristhitilo, since there are tensions between Madigas and Hindus on one side, so we can't arrange bandobast for these things అని చెప్పి, so జరగడానికి లేదు అని చెప్పి అన్నారు. Now the matter has come to the High Court. High Court said, ఏమయ్యా, యాదగిరి district is famous for this communal harmony. So you have to encourage the community. It is the duty of the state. That is, state should promote religious festivities because they spread the message of peace and communal harmony. Of course, sometimes it may not be possible. At that time, it is left to the state, but they have to consult the stakeholders. ప్రభుత్వం తరఫున ఆర్డీఓ గారు కానీ, కలెక్టర్ గారు కానీ, తహసీల్దార్ గారు కానీ, అలాంగ్ విత్ పోలీస్ ఫోర్స్, దే షుడ్ కాంటాక్ట్ ద పీపుల్. మీ డిఫరెన్స్ ఏమిటి, ఎందుకు వచ్చింది ఇది, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని ప్రయత్నించాలి. అంతేగాని ఇద్దరి మధ్య తగాదా ఉంది కదా అని చెప్పి యూ కెనాట్ హోల్డ్ ద ఫంక్షన్ అని చెప్పి అనకూడదు. ఎందుకంటే ముస్లిమ్స్ దే హ్యావ్ 1 or 2 ఓన్లీ ఫెస్టివిటీస్ లైక్ రంజాన్ ఆర్ మొహరం, అదే కదా వాళ్ళకి అంతకన్నా ఏముంటుంది. సో ఇది మీరు యూ షుడ్ నాట్ హర్ట్ దేర్ సెంటిమెంట్స్ అని కోర్టు ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ డైరెక్షన్ టు ద స్టేట్. ద స్టేట్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హిందూస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దీస్ పీపుల్ మాదిగాస్ అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ డెసిషన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ లా. ఈ మాటతో అంతా పోయింది, నాకు నేను చెప్పిందంతా పోయింది. అప్రోప్రియేట్ డెసిషన్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ లా, చట్ట ప్రకారం. At the same time, the Madigas, they should not be forced to beat the drum. They should not be forced to beat the so-called holige. No one can compel Madigas to beat the holige. And if the state wants to conduct the so-called meeting or so-called festival, they have to give adequate police bandobast. ఇది జడ్జి గారు చెప్పారు. నో డౌట్ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ యాజ్ లాయర్స్, మనందరికీ తెలిసిందే, బట్ ప్రాక్టికాలిటీ కూడా ఆలోచించాలి. ఇందాక మొదట్లో చెప్పాను ఫ్రింజ్ ఎలిమెంట్స్ అని, దే ప్లే ఏ మేజర్ రోల్. ఇట్ హ్యాపెన్ టు మీ ఇన్ ది ఇయర్ వే బ్యాక్ ఇన్ 1979. అప్పుడు మీరు ఎవరో పుట్టి ఉంటారు నాకు అనుమా. మర్లపాడు అనే విలేజ్లో దెర్ వాజ్ అ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ 2 communities, కమ్మాస్ అండ్ యాదవాస్, ఇన్ ది టేకింగ్ అప్ ఏ డైటీ. ఆ డైటీ పేరు కూడా మర్చిపోయాను, గుర్రంలాగా ఉంటుంది ఏదో, మతంగి ఆర్ సంథింగ్, సరే మర్చిపోయాను గుర్తురారు. సో వైల్ దేవర్ ది యాదవాస్ వర్ గోయింగ్ టు పాసింగ్ త్రూ ద కమ్మాస్ హౌసెస్, దే యూస్ టు బీట్ ద డ్రమ్ ఇన్ అనదర్ వే. ఆ జడ్జన కానీ వేరే దాంట్లో మార్చారు. దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఇరిటేటెడ్. కమ్యూనల్ రిజార్వ్ని కొట్టుకున్నారు అండ్ విగ్రహాన్ని అక్కడే పడేశారు. ఐ వాజ్ యంగ్ బాయ్, 76లో జాయిన్ అయిన డిపార్ట్మెంట్లో 3 years. 3 years ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ సర్వీస్. రామానుజం గారు, ఆయన చనిపోయారు. రామానుజం గారిని ఆయన యూఎస్ వంటవరేసే ఇంకో. అప్పుడు ల్యాండ్ లైన్లు కదా మాట్లాడితే
పై నువ్వు అక్కడే ఉన్నాయి ఆ ప్లేస్ దగ్గర నువ్వు వీఆర్ కమింగ్ అని చెప్పి వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు తెల్లారిపోయింది, లేట్గా వచ్చారు. వచ్చిన హీ కాల్ ది ఎల్డర్స్ అందరిని పిలిచి, కోర్స్ హీ వాజ్ ప్రీవియస్లీ టర్మ్ టు ఎస్ఐ, నేను పని చేసిన ఎస్ఐ గారు. దెర్ ఆర్ సమ్ నోన్ పీపుల్ టు హిమ్. హీ సెడ్ we will give the bandobast. First of all, put the idol in the temple. All of you come to me, we will decide అని చెప్పాను. లేకుంటే బందోబస్తు అంతా అక్కడే ఆ రాత్రి ఉన్నా 2 రోజులు కూడా ఉండాల్సి వచ్చేది. హీ వాజ్ స్మార్ట్ ఇనఫ్ బికాస్ హీ నోస్ ది లోకల్ పీపుల్. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వేరే సంగతి అనుకుంటే ఎనివే ఈ కమ్యూనల్ హార్మనీ జరిగినప్పుడు ఇలాంటి పాయింట్స్ వస్తాయి. సో పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా ఇట్ విల్ బి ఎ లెసన్, ఎ గుడ్ కేస్ స్టడీ. And lawyers, please read the case law and enrich your legal knowledge. Thank you.